Ako pala si Ian, Tugong Bohol. With 10 years na spearfishing. At saka 8 years din na nagtuturo ng spearfishing. Lumaki ako sa Bohol, sa isang fishing village wherein yung mga fisherman also na mamana. So na-acquire yung knowledge na yun. At the same time, na-develop din through experiences yung spearfishing ko. Before ako nag-full-time mag-spearfishing at saka magturo, nag-work muna ako sa Manila before pandemic. Nag-resign ako, saka tinuloy ko yung pagtuturo. Spearfishing, yun talaga yung passion ko, na talagang na-hook ako doon. Talagang ginugol ko yung lifestyle ko sa spearfishing. So for those who'd like to learn spearfishing, kung gusto mo po, kailangan nyo na may magme-mentor sa inyo because spearfishing is one of the most dangerous sports. Ang daming namamatay dito sa atin. So, nandito kami, willing to help na maturuan kayo at mag-guide kayo sa tamang paraan or sa safe practices ng spearfishing. Mapag-usapan natin, mapatuturo ko ano yung talagang causes ng accident. One is blackout. So, maraming risk yan sa spearfishing. Sa weather, sa line entanglement, at marami pang iba na pwede kayong mag-guide at maturuan para maging safe yung dive natin at ma-enjoy natin yung spearfishing. Kasi yung spearfishing is one of the most sustainable and environmentally friendly forms of fishing. So selective siya, sustainable, kaya ma-enjoy mo yung spearfishing. For those of you na gusto matuto, andito si Coach Wet na Wetified sa Kahaya Cabins together with Tribu Mandaragat. So I invite you na if you want to learn spearfishing, just message us. Yeah, message lang kayo sa page. Andiyan naman yung Kahaya Cabins tsaka yung Wetified Freediver or yung sa Tribu Mandaragat. Magsama-sama kami para at least maituro sa inyo na mas maayos si spearfishing. We want yung safest way na mag-spearfish kayo. As always, dive safe palagi. Yun talaga, importante. Always come back safe with fish or without fish. Mas walang isda ang sasapat sa buhay mo. There's no fish gears worth than your life. You'll always Yung come English nun. back. Alright.